Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Pero te contaré un pequeño secreto. La mejor venganza real es sentarse frente a la mesa de la cena de tus enemigos, y hacerlos pensar que ya han ganado. Bienvenido de nuevo a la verdadera venganza de papá. Tome sus refrigerios, pongas comodo y recuerde que las personas en estas historias tuvieron todas las oportunidades de comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Deja un comentario y asegures de suscribirse. Te voy a encantar aquí. Lo que pasa con ser rico es que nadie te cree cuando pareces pobre. Lo digo literalmente. Conduzco un Toyota Tacoma 2006 con una grieta en el espejo del lado del pasajero que he tenido la intención de arreglar durante 3 años. Levo un reloj Casio. No irónicamente, no como una peculiaridad multimillonaria. Simplemente me gusta. Dice la hora. No necesita carga. Que más quieres de un reloj? Mi nombre es Frank Colton y durante los últimos 22 años he sido propietario de Colton Marsh Industries, un conglomerado de fabricación y logística que se encuentra silenciosamente en el nivel más alto de su sector. Movimos productos a través de 14 estados. Empleamos a poco menos de 4 personas. El año fiscal pasado, aprobamos un número que haría que su café se enfriara si se lo didra. Pero aquella que de mi un miércoles por la mañana fuera de mi casa en Beckley, Virginia Occidental, regando mis tomates con una camisa de franela y golpeando huecos de jardín, y me ofrecerías un cupón, no un asiento en la sala de juntas. Así es exactamente como me gusta. Ahora mi hija Lacey, Dios la bendiga, no herido mi amor por la invisibilidad. Es aguda, es hermosa, tiene la risa de su madre y, desafortunadamente, el gusto de su madre por los hombres dramáticos. Cuando trajo a Clayton Hale a casa por primera vez hace 3 días de acción de gracias, le di la mano, lo miré a los ojos y pensé. A este hombre nunca le han dicho que no en toda su vida. Siempre se nota que hay un brillo particular en personas así. Como, el mundo los ha estado puliendo toda su vida. Clayton no era una mala persona. Quiero ser claro al respecto. Al menos eso es lo que me decía mí mismo. Era inteligente, bien vestido, confiado de una manera que llenaba las habitaciones. Cuando lo sumí silenciosamente a nuestro proceso interno de investigación, she investigué al novio de mi hija. No me disculpo por eso. Sus números eran sólidos. Sus instintos eran agudos. Entonces, cuando Lacey me dijo que hablaba en serio con él, es algo que nunca había hecho por ningún contrato en 22 años. Fui promovido desde la emoción. Es que Clayton aclamara al CEO de Colton Marsh Industries. No tenía idea de para quién trabajaba realmente. Por lo que Clayton sabía, había sido perseguido por una firma prestigiosa, entrevistado por un panel de ejecutivos y se ganó el puesto por puro mérito, que para ser justos, en su mayoría lo tenía. Solo ingresé un poco la puerta. Lacey sabía por su puesto que pensaba que era dulce y loco a partes iguales. Papá, dijo la noche que se lo di, sentada en la encimera de la cocina con una taza de té de manzanilla. Entiendes que esta es la trama de una telenovela. Prefiero pensar en ello como planificación familiar estratégica, le dije. Ella me dio la mirada. Ustedes padres por ahí conocen el aspecto. El que dice, te amo y estás completamente enfermo. Durante 14 meses, todo estuvo bien. Clayton dirigió bien la empresa, mejor de lo que esperaba, honestamente. Lo que me complació y me molestó en igual medida porque significaba que Lacey tenía mejor gusto del que le daba crédito, y aún no estaba listo para admitirlo. Entonces, un jueves por la noche de marzo, Clayton me llamó. No como yerno. Me llamó de la forma en que siempre lo hizo, cálido, respetuoso, ligeramente performativo en la forma en que los ejecutivos jóvenes son cuando piensan que están hablando con un simple hombre mayor. Frank dijo, quiero que vengas a cenar, conozcas a mis padres adecuadamente.
Están en la ciudad por el fin de semana. Honestamente, han estado preguntando por ti por un tiempo. Algo en mi estómago cambió cuando dijo eso. No es exactamente una alarma, más como la sensación que tienes cuando una palabra te suena familiar, pero no puedes ubicar exactamente donde la escuchaste. Han estado preguntando por mi edad, she dijo, y hubo una pausa de medio latido que duró demasiado. Ya sabes como son los padres, quieren saber con quien se casó su hijo. Casi dije que no. Mi instinto hablaba con bastante claridad. Pero hay una versión mía, la versión que pasó 30 años construyendo algo de la nada. La versión que ha sido probada y salió por el otro lado, que no se basa en sentimientos viscerales. Camina hacia ellos lentamente con las manos en los bolsillos. Claro, dije. Dime dond. El restaurante se llamaba Aldridge's. El tipo de lugar donde el menú no tiene precios, y el personal de peso se presenta por su nombre de pila y hace contacto visual como si estuvieran capacitados para hacerlo. Usé mi frame la más limpia propósito. Clayton me recibió en la puerta, recién barbado, con una chaqueta que probablemente costó más que mi primer auto. Miro mi camisa y, para su crédito genuino no se inmuto. Te ves genial, dijo. Parezco un hombre que encontró estacionamiento, respondí. Él se rió. Adentro Stuart y Norma Hale ya estaban sentados. Ahora necesito que entiendas algo sobre las primeras impresiones. En mi experiencia, las personas que han hecho algo mal siempre corrigen en exceso cuando te conocen. Son demasiado cálidos, demasiado acogedores. La sonrisa llega antes que los ojos. Stuart Hale se puso de pie y me estrechó la mano con las dos suyas. El batido a dos manos, que en mi experiencia significa que eres profundamente sincero o profundamente calculador, y dijiste, Frank, hemos escuchado mucho sobre ti. Por favor, siéntate. Siéntate. Norma me tocó el brazo y dijo que me veía maravillosamente cómodo, que es la forma cara de decir en un restaurante, que ella había registrado mi frame y la había archivado sin amenazas. Bien. Lo ordenamos. Hicimos una pequeña charla. Clayton habló sobre la campaña cuidadosamente de la manera en que siempre lo hacía a mi alrededor, manteniendo los detalles vagos fuera de lo que él pensaba que era cortesía profesional. Stuart preguntó por mi pequeña propiedad en Beckley, que Lacey aparentemente había mencionado. Le dije que cultivaba tomates. Asintió con la cabeza como la gente asiente cuando deja de escuchar. Y luego, unos 40 minutos después, justo entre la entrada y el momento en que comenzaba a pensar que tal vez había imaginado todo, Stuart Hale metió la mano en el bolsillo interior de su blazer. Sacó un sobre de color crema grueso del tipo de sobre que no viene de una farmacia. Lo colocó sobre la mesa frente a mí suavemente, deliberadamente. La forma en que colocas algo cuando quieres que la otra persona entienda que lo que hay dentro es significativo. Él cruzó las manos. Norma cogió su copa de vino. Clayton, y esta es la parte a la que sigo volviendo. Clayton miró su plato. Frank, dijo Stuart, con la voz bajando lo suficiente como para indicar que ya no estábamos haciendo charlas triviales. Hemos querido sentarnos contigo durante mucho tiempo. Hay algunas cosas sobre el pasado, sobre tu historia que creemos que merecen una conversación. Miré el sobre, miré a Stuart, miré a Clayton que todavía estaba estudiando su salmón como si le debiera dinero. Y pensé, ahí está, 22 años de construcción. 22 años de silencio, 22 años de creer que lo que pasó con Victor Marsh quedó enterrado en el suelo donde lo puse. Cogí mi vaso de agua, tomé un sorbo lento. Stuart dije dejándolo caer con un clic silencioso. Antes de abrir eso, creo que deberías saber algo sobre mí. Sonrió paciente confiado, la sonrisa de un hombre sosteniendo lo que él cree que son todas las cartas. Estoy escuchando, dijo. Me incliné hacia adelante. Nunca me siento en una mesa que no haya voltido.
El saber cuido entre nosotros como una granada con el filer y torado. Why nadie en esa mesa, ni Stuart, ni Norma, ni siquiera Clayton, sabía cuál de nosotros y sostenía el filer. Si has legado haste aqui, has nos un favor rapido. Suscribid. Mucha gente lo vi sin haberlo hecho nunca, pero no te cuesta nada y significa todo para nosotros. Gracias de verdad. No abrí el saber de inmediato. Eso es importante porque todo el jugo, y no se equivoquen, es few absolutamente un jugo, dependía de quien parpadara primero. Stuart Hale había pasado lo que imaginé que era una cantidad considerable de tiempo preparándose para este momento. El restaurante, el horario, el saber de color crema, se colocó así. Esto fue coreografía, while la coreografía solo funciona cuando la otra persona sigue los pasos que le diste. No tenía intención de bailar, así que cogí mi tenedor, corté mi bistec, mastiqué lentamente y dejé que el silencio se sentara en esa mesa como un quinto invitado al que nadie había invitado. Norma se movió en su asiento. La sonrisa paciente de Stuart desarrolló una pequeña grieta en la esquina izquierda. Clayton todavía no había levantado la vista. Finalmente, después de lo que conté como 45 segundos más satisfactorios, configuré magaché el tenedor, me limpié la boca con la servilleta de tela y agarré el saber. Dentro había documentos fotocopiados pero limpios, organizados con el tipo de pulcritud deliberada que dice que un abogado tocó estos. No los leí de inmediato. No era necesario porque en el momento en que mis ojos se pasaron en el nombre en la parte superior de la primera página, todo mi pecho se enfrió y se como por completo exactamente al mismo tiempo. Victor Marsh. Déjame contarte sobre Victor Marsh. En 1987, Victor Marsh y yo éramos socios. Teníamos 26 años, quebrados de la manera específica en que solo los hombres jóvenes con una enorme ambición y cero capital pueden quebrar. Y teníamos un plan para construir algo. Un pequeño equipo de fabricación en Columbus. Nada glamoroso. Piezas metálicas para equipos industriales. El tipo de negocio que no aparece en los titulares, pero es que el mundo funciona. Durante 4 años lo construimos juntos. Y durante 4 años, ignoré todas las señales de que Victor no era el hombre que creía que era. Él estaba rezando. No dramáticamente, no todo a la vez. La forma en que funcionan las termitas, en silencio, de manera constante hasta que la estructura está hueca, y no lo sabes hasta que te apoyas en la pared equivocada. Para 1991, Victor había desviado lo suficiente de nuestras cuentas conjuntas para financiar una operación separada, un competidor construido completamente a costa de los clientes que había casado furtivamente, utilizando nuestros contactos patentados y mis relaciones. Cuando me enteré, no estaba enojado en voz alta. Me quedé muy calado. Pasé 6 meses documentando todo, cada transacción, cada contrato desviado, cada firma falsificada. Y cuando tuve suficiente, cuando el archivo era lo suficientemente grueso como para acabar con él de 17 maneras diferentes, me senté frente a Victor Marsh en esa misma pequeña oficina de Columbus. Y le di una opción. Elegis disuelva su firma competidora, firma su participación restante y desaparezca. Olivo todo lo que tengo a la oficina del fiscal, y él pasa la próxima década explicándose ante un jurado. Victor Marsh eligió desaparecer. Reconstruí solo y juré que nunca volvería a confiar en un compañero. Lo que no sabía, lo que no tenía forma posible de saber era que Victor Marsh tenía un hermano menor, 15 años menor que él, un niño que tenía quizás 11 años cuando sucedió todo esto. Un niño que creció escuchando un lado de la historia de un hombre quebrantado que no una sola vez admitió lo que realmente había hecho. Un chico llamado Stuart. Levanté la vista de los documentos.
Stuart me miraba con la intensidad concentrada de un hombre que ha esperado mucho tiempo por este momento exacto. De don sacast esto, pregunté en voz baja. Victor mantuvo registros, dijo Stuart. Sus propios discos. To do lo que le hiciste Frank. Cada amenaza, cada ultimatum la forma en que lo obligaste a abandonar una empresa que ayudó a construir. Asentí lentamente. Why has estado guardando esto por cuánto tiempo? Lo suficiente, dijo. Victor falleció hace 4 años. Cáncer de pulmón. Murió sin nada, Frank. Nada, por lo que liquidaste. Why ahí estaba. El dólar debajo de la estrategia. Quiero ser honesto contigo. Lo sentí. Un pequeño dólar silencioso por la versión de esta historia que era real para Stuart porque realmente la crea. Stuart, daj con cuidado, lamento lo de tu hermano, no quiero tus condolencias. Lo sé, que cuerdes si inclino hacia adelante. Quiero que renuncies. En silencio, por cualquier papel que sigas desempeñando en Colton Marsh, quiero un acuerdo financiero formal. El número está en el saber. Pagado a mi familia como restitución por lo que Victor perdió. Why quiero que si haga antes de que el nombre de mi hijo si una a lo que venga después. Why fue entonces cuando Clayton finalmente levantó la vista. Quiero describir lo que Roman 6 en la cara de Clayton Hale en ese momento porque importa enormemente a todo lo que vin después. No era la cara de un conspirador. Era el rostro de un hombre que acababa de escuchar algo que no estaba completamente preparado para escuchar en voz alta. Había color en su mandíbula. Sus ojos se movieron de su padre a mi wide regreso con el pánico particular de alguien a quien le habían dicho que era solo una cena y ahora se estaba dando cuenta de que nunca fue solo una cena. Papá. Clayton empezó. Clayton. La voz de Stuart era una puerta cerrada. Clayton cerró la boca. Observé ese intercambio y lo archivé cuidadosamente. Cuánto tiempo lo sabes. Si lo pregunté directamente a Clayton. Abrió la boca, la volvió a cerrar, miró a su padre. Clayton, daj más suave esta vez. Te lo pregunto a ti, no a él. El dramático, solo la sensación tranquila y tranquila de una cosa que ha estado inacabada durante 30 años. Finalmente colocada próligamente en un instante. Clayton y yo nos sentimos en silencio por un momento. El camaro apareció de nuevo, bless exhaled, se frotó la nuca. Sabía que había historia entre nuestras familias. Papá me dijo cuando Lacey y yo nos pusimos serios, dijo. Dijo que había una ayuda que necesitaba saldar y que estar cerca de ti era lo que él mismo detuvo, fue lo que died, una oportunidad. Él no respondió, que era su propia respuesta. Norma eligió este momento para colocar su mano sobre la mía con un calor tan fabricado que casi buscó un recibo. Frank, esto no tiene por qué ser desagradable, dijo. Ahora somos familia. Si trata de hacer las cosas bien, miré su mano sobre la mía. La miré a la cara. Miré la sonrisa que había estado lista y esperando desde antes de cruzar la puerta. Norma, dije amablemente. Necesito que escuches la siguiente parte muy claramente. Porque esto es lo que pasa con un hombre que ha estado haciendo esto durante 30 años. No entras a una habitación como esta con las manos vacías. No cuando tu instinto pasó toda la semana antes de la cena susurrando. No cuando un hombre como Victor Marsh todavía está en algún lugar de tu pasado. Había hecho algunas llamadas por mi cuenta. Coloqué mi propio sobre la mesa. Más pequeño, blanco, de aspecto enadino. Los registros de Victor están incompletos, dije. Lo cual tiene sentido porque un hombre que está construyendo una narrativa falsa tiene de quedar solo con las páginas que respaldan su versión. Los ojos de Stuart se pasaron en mi saber. Lo que tengo aquí, continué, son los registros bancarios originals de nuestra cuenta conjunta entre 1989 y 1991. Los patrons de retiro. Las transferencias electrónicas a una empresa fantasma registrada con el apellido de soltera de la esposa de Victor. La correspondencia, incluidos 3 correos electrónicos
En los que Victor discutio explicitamente su plan para replicar nuestra lista de clientes y lanzar una firma competidora utilizando nuestra infraestructura. También tengo una declaración jurada firmada de un hombre llamado del Puit, contador de Victor en ese momento, que tiene 71 años, está perfectamente sano y está absolutamente dispuesto a testificar sobre lo que pasó, siguiendo las instrucciones de Victor. La cara de Stuart había cambiado. La confianza de los pacientes había desaparecido. En su lugar había algo crudo, algo que parecía debajo de la ira casi como dolor. Lo destruiste, dijo. Su voz había perdido al final de la cena. Se destruyó a sí mismo, dije. Y luego te canto una historia que lo dejó morir sintiéndose una víctima en lugar de lo que realmente era. Lo amenazaste. Tú lo obligaste. Le di una opción, dije. La misma opción que la ley le habría dado, excepto con una humiliación pública considerablemente menor. Lo que hizo con esa elección fue completamente suyo. Stuart se levantó. No dramáticamente, solo el lento ascenso de un hombre cuyas piernas tomaron una decisión antes de que su cerebro se pusiera al día. Norma le tocó el brazo. Siéntate, Stuart, dije en voz baja. Por favor, porque esta conversación no ha terminado, y la parte que queda, la parte que realmente importa, es sobre tu hija. Y por primera vez desde que me senté, Roman 6 algo en su rostro que no era pánico, ni actuación, ni la confianza ansiada de un hombre criado para esperar que el mundo se organizara a su alrededor. Vi algo que se parecía notablemente la vergüenza. Clayton, dije, necesito decir algo, y necesito que me escuches de la forma en que lo harías si fuera frank. Ni tu sugro, ni un anciano con camisa de franela, solo frank. Él asintió apenas, pero asintió. Me incliné hacia adelante. Sé quién eres. Lo sé desde antes de que entraras por la puerta principal de mi hija. Y lo que estoy a punto de decir cambiará todo lo que crees que entiendes sobre tu vida durante los últimos 14 meses. El camaro apareció al borde de la mesa. ¿Pudo interesar a alguien en el póster? Preguntó alegremente. Los cuatro nos quedamos mirándolo fijamente. Retrocedió lentamente. Clayton Hale estaba a punto de descubrir que el tranquilo anciano de la camisa de franela no era un invitado en su mundo. Él fue el arquitecto de él. Y los planos estaban a punto de aterrizar sobre la mesa. Si ha estado escuchando durante un tiempo y decía que siguen leyendo historias como esta, realmente ayuda si presiona el botón me gusta y si suscribe. El 97% de la gente nunca lo hace, pero es lo que manchan todo esto funcionando. Entonces, gracias de verdad, quiero decir algo sobre la palabra revelar. La gente piensa que una revelación es dramática. Piensan que ven con voces elevadas y dedos puntiagudos y alguien saliendo furioso de una habitación. Han visto demasiadas películas. En mi experiencia, las revelaciones más devastadoras ocurren en las voces más silenciosas, las que no necesitan volumen porque las palabras en sí mismas son lo suficientemente pesadas como para inmovilizar a un hombre en su silla sin poner un solo dedo sobre él. Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo, lo dejé y comencé. Clayton, le dije, que sabes saber cómo conseguiste tu trabajo. Si enderizo un poco. El reflejo del CEO, el ensamble automático de la compostura que lo había visto desplegar en las salas de juntas durante más de un año. Mi casa en la cabeza, dijo, completamente legítimo. Tus números eran fuertes. Tus instintos eran buenos. Quiero que te aferres a esa parte porque es verdad y es importante. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que me aferre a esa parte? Quiero decir, dije lentamente, que la empresa de búsqueda que te busco fue contratada por mí. La junta que entrevistaste me informa. El puesto que ha ocupado durante los últimos 14 meses, el de la oficina de la esquina en el piso 19, y el subsidio y salario del automóvil que conozco porque lo probé, existe dentro de una empresa que poseo por completo. Son propietarios desde hace 22 años.
El signo fruncido si profundizo, luego si detuvo. Entonces su rostro hizo algo que solo pudo describir como un apagado lento del sistema, como una computadora la que se le ha entregado información que no calcula y simplemente deja de procesar. Tú lo empezaste. Frank Colton, Dige, fundador y único propietario de Colton Marsh Industries. El pantano en el nombre salió victorioso. Lo mantuve por construir esta empresa sobre la lección que él me enseñó y nunca quise olvidarla. Has estado dirigiendo mi empresa, Clayton, informando a mis ejecutivos, formando mis contratos, sentado en una silla en la que te coloqué. Silencio absoluto. Stuart se había sentado de nuevo en algún momento durante esto. No me di cuenta de cuando. Persia un hombre observando como un edificio que había pasado años construyendo se doblaba silenciosamente sobre sí mismo piso por piso. ¿Por qué? Clayton dijo que salió más joven de lo que pretendía, despejado del final de la sala de juntas, solo un hombre haciendo una pregunta genuina. ¿Por qué harías eso? Norma hizo un sonido que estaba en algún lugar entre un jadeo y una burla. Así que todo esto fue una especie de prueba. No, dije que dirigirme a ella con una paciencia que quiero que entiendas era completamente genuino. Este era yo siendo padre. Hay una diferencia. Le di un momento a Clayton por lo que le di fu mucho peso y no soy un hombre cruel. Quería que encontrara su equilibrio antes de la siguiente parte porque la siguiente parte era la parte que iba a requerir que tomara una decisión. Y las decisiones tomadas en cada libro rara vez son las que la gente respalda más tarde. Si paso las dos manos por el pelo, exhalo por la nariz, miro el mantel durante un largo momento. Luego miro a su padre y romancix algo cambiar en los ojos de Clayton Hale que no había anticipado. Y no era confusión, no fu vergüenza exactamente. Fu algo más frío y clarificador. Cuánto tiempo, le dijo a Stuart. Come, directo. Stuart dijo, nada, papá. La voz de Clayton tenía un toque que no había escuchado antes. Cuánto tiempo sabes quién era Frank? Cuánto tiempo, Stuart enderezó a sus gemilos. Una táctica de demora tan transparente que era casi triste. Empecé a sospechar cuando me dijiste el nombre de la empresa, Colton Marsh. Victor me mencionó a Colton hace años. Investigué un poco. Cuando te dije el nombre de la empresa, Clayton repitió despacio, es decir, antes de que Lacey y yo nos comprometiéramos. Él estaba protegiendo a nuestra familia. Me posicionaste, dijo Clayton. Las palabras salieron planas y precisas como si estuviera leyendo un documento. Descubriste para quien trabajaba y viste una oportunidad. Dijiste que me enamorara de Lacey. Lo alentaste porque pensabas que yo era tu forma de entrar. Norma tomó la mano de su hijo. Cariño, tu tío Victor si lo mereces. No, Clayton retiró la mano. No mentions a Victor en este momento. Me quedé muy quieto porque lo que estaba sucediendo al otro lado de la mesa y no tenía nada que ver conmigo y todo que ver con un joven que claramente estaba viendo a su padre quizás por primera vez. Y lo correcto en ese momento era absolutamente nada. Stuart intentó un ángulo diferente. Padre Angle, el que sea cuando falla la lógica. Todo lo que hace fu por esta familia. Clayton, ese hombre le quitó todo a tu tío, a nuestra familia. Finalmente estabas en condiciones de que. La voz de Clayton se quebró ante la palabra y luego se endureció inmediatamente después. Como lo hacen las voces de los hombres jóvenes cuando se niegan a dejar que la emoción termine una oración. Ayudar a extorsionar a mi suegro. Usar a la familia de mi esposa para resolver un rencor de 30 años por una historia que, según lo que Frank acaba de traer a la mesa, ni siquiera era cierta. Stuart no tenía respuesta para eso. Volví a tomar mi vaso de agua, principalmente para dar algo que hacer a mis manos. Después de un largo momento, Clayton se volvió hacia mí. Su rostro estaba sereno ahora, deliberado. Lo reconoce. Era la cara que levaba al entrar en reuniones difíciles de la junta.
Mi dicuente de que era con un orgullo silencioso, que me guardaba completamente para mí, la cara de un CEO. Ti debo una disculpa. El dijo, no lo sabes. Le dije, no sabías eso. Sabía lo suficiente como para sentir que algo andaba mal esta noche, y vine de todos modos. El dijo, me senté esta mesa mientras mi padre ponía ese saber frente a ti y miraba mi plato. Eso no es lo que quiero ser. Lo miré por un largo momento. No dije que no, y el hecho de que sepas que es exactamente por eso que todavía tienes trabajo el lunes por la mañana. Algo se movió en su cara. Alivio tratando de ser digno al respecto. En cuanto a ti dije, volviendo hacia Stuart, levanto la barbilla. La última batalla de un hombre que ha perdido y no ha terminado de fingir lo contrario. Esos documentos que trajiste esta noche, dije, ascendiendo con la cabeza al saber de color crema que aún estaba sobre la mesa, están incompletos, son engañosos y, en el contexto de lo que he presentado junto a ellos, completamente inofensivos para mí. Quiero que sepas eso. Quiero que entiendas que viniste aquí esta noche con lo que pensabas que era un arma, y resultó ser una fotografía de un arma. Stuart no dijo nada. Su mandíbula funcionaba, pero no salía ningún sonido. No voy a perseguir nada legal en tu contra, continué. No porque no pudiera, sino porque Victor era tu hermano, y el dolor es que la gente haga cosas que la versión intacta de sí misma nunca haría. Lo entiendo. Lamento sinceramente como te canto esa historia, y lamento que pasaras años cargándola. Los ojos de Norma estaban húmedos. Ella estaba mirando el mantel. Casi sentí pena por ella. Casi. Pero necesito que escuches la siguiente parte, lo dije claramente, porque solo lo diré una vez. Me incliné hacia adelante. Clayton es el director ejecutivo de mi empresa. Lacey es mi hija. A partir de su cumpleaños número 25 hace 3 meses, accionista mayoritario de esa misma empresa. Tu hijo se casó con algo de lo que pasaste años tratando de conseguir un pedazo. Y la única razón por la que tu hizo permanece disponible para él, y por extensión, para tu familia, es porque acaba de demostrar en los últimos 10 minutos que él no eres tú. El silencio que siguió esa oración fue el silencio más caro que jamás haya comprado y no gasté ni un dólar en él. Stuart Hale cayó su servilleta, la dobló y la colocó sobre la mesa junto a su plato. El gesto de un hombre al que no le queda nada que hacer con las manos. Deberíamos irnos, le dijo a Norma. En silencio ella asintió. Él no me miró. No miré a Clayton. Se pusieron de pie. Stuart metió la mano en su chaqueta. Reflexivamente crió hacia el saber, luego se detuvo. Lo dije inteligent. Se detuvo junto al hombro de Clayton al salir. Yo te la miré Clayton. Él dijo más tarde, esta noche no, más tarde. La distancia en esas dos palabras podría haber llenado el restaurante. Stuart y Norma granizo salieron de Aldridge's, y los Roman 6 y no sentí nada por él. Con la confianza de un hombre que había decidido que la tormenta había pasado. Poster, él preguntó. Clayton me miró, miré a Clayton. Sabes que, le dije sí, que tiene el chocolate dos de esas dije, y café de verdad, no las tonterías descafeinadas. El camero desapareció. Clayton soltó un suspiro que sonó como si hubiera estado esperando desde antes de los bocadillos. Frank, dijo. Sí, necesito preguntar algo, y necesito que seas honesto conmigo siempre. Me miro directamente a los ojos. Realmente confías en mí para dirigir la empresa, no como el marido de Lacey. Como CEO, consideré la pregunta de la manera en que merece ser considerada. Hay 6 meses, dije que reestructuró la cadena de distribución del medio East y ahorró US 4.3 millones anuales. Lo hiciste sin que te lo pidieran. Identificaste el problema, construiste el solución, y se la presenté a la junta antes de que supiera que había un problema. Hice una pausa. Entonces she confió en ti. Él asintió lentamente. Procedimiento.
Pero agregué el levanto la vista. El lunes por la mañana, tú y yo estamos teniendo una conversación adecuada. No sugro y yerno, no propietario y director ejecutivo, dos hombres. Conversación honesta sobre lo que ambos sabemos y como avanzamos. No más breches, no más misterio de camisa de freinla. La comisura de su boca se movió. Realmente no vas a dejar de usar la freinla, verdad. La freinla no es negociable dij con firmeza. El serio. Uno de verdad. Lo primero que escuché de el de verdad en toda la noche. Legran los pastel de lava. Nos los comimos. El chocolate estaba obscenamente bueno. Hice una nota para dar una propina generosa al camero al salir pork. Sinceramente, el hombre se la había ganado. Conduja casa en mi Toyota Tacoma 2006 con el espejo del pasajero agrietado. La ciudad pasó por delante de las ventanas y lo dejé. Pensé en Victor Marsh, el joven que era antes de que la codicia le enganchara. Pensé en Stuart sentado en algún lugar esta noche con una historia que tendría que reconstruir desde los cimientos. Pensé en Clayton conduciendo a casa con mi hija, tratando de descubrir cómo explicar una velada que había reorganizado toda su comprensión de su propia vida. Pensé en lo que significa construir algo, no solo una empresa. Una forma de moverse por el mundo que significa que cuando alguien finalmente viene por ti, y alguien siempre eventualmente viene por ti, no te pilla desprevenido en la mesa de la cena. Ya estás en casa. Me detuve en la entrada de mi casa, me senté en la camioneta por un minuto, miré mi casa modesta cálida, iluminada desde adentro porque Lacey había pasado antes, y nunca recuerdo apagar la luz de la cocina. Sonó mi teléfono. Un mensaje de Clayton. Le dije to do a Lacey. Ella dice que es imposible y que te ama. Además, ella dice que lo de la freinla es vergonzoso y está de acuerdo conmigo. Sonría mi teléfono en la oscuridad, volví a escribir, le dije que la freinla construyó su herencia. Me guardé el teléfono en el bolsillo, salí del camión y caminé hasta la puerta de mi casa. En algún lugar de la ciudad, Stuart Hale estaba sentado con un saber vacío y un cuento con agujeros. Y me iba a casa a buscar mis tomates. Algunos hombres construyeron imperios para probar algo. Frank Colleton construyó el suyo para probar algo. Hay una diferencia. Y esta noche, finalmente, todos en la mesa lo entenderán. Si te gustó esta historia, unid a nuestra comunidad presionando el botón me gusta y suscribiendo de historias más reales, crudas y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por ser parte de esta esfera.